Krishna Prachodaya. If you do not have a smile in your heart when you are thinking of God or taking the name of God, it means you don't understand God. Если у вас нету улыбка и смех в сердце, когда вы думаете о Боге, это означает, что вы не понимаете вообще. Никто не понимает Бога. No one really understands God. But you don't have faith in God. У вас нету веры. Если в сердце есть печаль, и это не святая печаль. If in your heart you have a sadness, and this sadness is not the holy sadness. Holy sadness is, I'm here, my God is here, but there is a distance. Святая печаль, я тут, и Бог тут. И есть, я чувствую разлука от Бога. So that sadness is the best sadness. And if the sadness is, I don't have the latest car, my husband, my wife doesn't respect me or love me, flexible. It's like, okay. So most people nowadays feel very entitled. Большинство людей ощущают себя очень привилегированными. And their biggest complaint, почему они чувствуют изоляции от Бога или отлучие от Бога, why most people feel that they are separated from God or they don't have trust in God is, I do so much and I get less. Almost everyone on the planet will say, я столько сделаю и получаю так мало. Я всю любовь отдаю. Я все во служении, а мне хреново. I give so much and I feel so bad, like I feel shitty. I give. And all that people want, все, что люди хотят, это вот ты молодец, you are excellent, and people will be happy. You are good. Excellent job. You're doing an excellent job, which, by the way, everyone is doing. Большинство людей и справляются со своей задачей правильно. Большинство. Но не осознают. But they do not recognize that whatever result they are getting is from God. So someone specially asked me, человек меня спросил, что как защищаться, how to save yourself, that you give, and you give. And you get nothing but shit. И вы получаете ничего, ну, кроме там эксплуатации и так далее. And so many people ask for it, that's the topic. Now we have to understand, why do we want a compliment so much? Why do we freaking need a compliment? Почему нам нужен так это комплимент? In our childhood, в нашем детстве, мы выбрали своих родителей. We choose our relationships. We choose our partners, but we also choose, before we drop to this, we choose our parents. And our parents sometimes made us grow by saying, you are nothing. Now prove me wrong. Родители всегда были такие, что иногда такие, что ты никто, теперь докажи мне обратно. It wasn't like the Canadian game of 10 people going for a run and then everyone gets a certificate that they were the first ones and everyone is happy, but is that really competition? We'll find out later. Я пока не знаю. То есть здесь такое общество, 10 людей занимались бегом, им дали грамоту, что молодец, и никто не знает, кто первый, кто десятый. Maybe that approach will work, but it is a scientific fact, это научно доказано, что те дети, которым в детстве, типа
допустим, старший брат дразнит младшего. So the elder brother занимался decisioning, младший was bossy with the younger child, and then the younger child was equally aggressive to answer. И молодой тоже был, отвечал там как-то, справлялся. Те люди, которые прошли такие тяжелые отношения в детстве, они справляются лучше в бизнесе, потому что они привыкли. People who had a tough childhood, a lot of times they do well in life later on because they have gone through and they are used to people not having the same result, or they don't expect people to be always be in awe of them. So a lot of times, people who have had a tough childhood were prepared for the toughness of the life. Люди, у которых была сложная жизнь первоначально, мама такая, папа такой, очень часто потом были лучше подготовлены. I'm not talking of abuse. Я здесь не говорю о том, что abuse. Если кто-то нарушает нашу самооценку или самоуважение, то лучше справляться как угодно. If someone is hurting your self-esteem, you have to be able to defend yourself. So people have this thing that during their childhood, their parents or someone told them things or said things not with the right tone, or there were incidents, but not sexual, nothing about self-esteem. I'm not going that deep. And even I know of people who had sexual traumas and then 20, 30 years and they're still carrying on. And they use psychiatrists and the psychiatrists say, oh, that was a trauma, you are a victim. And it doesn't resolve itself because now you're reinforcing again and again. Даже были люди, у которых была травма настоящая, но некоторые из них справились, а некоторые там возились. И пошли к психотерапевтам, и психотерапия помогла очень такой, что окей, это ваша травма, и с постоянной травмой, когда духовный человек, spiritually, our group says that whatever was the trauma was in the past, you pray with gratitude, you see it as a blessing, and then you will be over it. Любая травма, которая была в прошлом, вы должны обязаны как духовная сила видеть это как благословение и переходить, и понимать, что нынешней такой ситуации нету, и таким образом вылечиться сами. Увидеть прошлые травмы как благословение. You have to see the past trauma as being a blessing, because that's where you are. So a lot of people are hurt because of their childhood. Там нету, что вырасти, там кто-то, там нету ситуации, что кто-то, какая-то мама говорит, о, я была права, я сказал, что Вова, ты никем не станешь, и ты стал никем, ты стал алкашем, ты только что с зэком освободился, давай отметим за то, что у меня всегда была открыта 3 глаз. There is no instance where a mother is happy, oh, I'm so glad that I have said that you are not going to be doing nothing. You are going to be achieving nothing. And you proved me right. Thank you, son. Thank you, son, for just coming from the prison. Thank you for becoming an alcoholic, because that shows that my psychic powers were always enabled. I saw the truth. I knew that you were going to become nothing. There is no mother who is happy about that. Там нету матушки, которые очень так гордится и приглашает на вечеринку, что сын в самом деле стал никем, или дочка в самом деле стала никем. There's no instance where a parent is really celebrating, oh, I'm so glad that my son didn't achieve anything, my daughter didn't achieve anything. There's no such thing. So у нас в голове. It was all in our head. These were just challenges thrown by the universe because we had asked for these challenges. Эти вызовы были брошены Вселенной нам, потому что мы просили. Но поскольку мы не видели благословения, we did not see the blessing of this challenge, we ended up with a low
self-esteem. And then we are in a world where everything is dictated by money. So if you have more money, you're considered to be more better, more clever. Если ты такой умный, покажи мне бабки. If you are so clever, then show me the dollars. So we start to rate money as the parameter of success. Мы начинаем определить и решать, что деньги решает количество денег, которые у человека решает, насколько он или она удачный. Может, не деньги, иногда. Сегодня мне кто-то звонил и рассказал, что там в Виктории, там люди приняли такой образ жизни, что they work in the office and in the evening they wear hippie clothes and they all take drugs, they all take tablets and all that, and then they have a lot of, then they have group sex. So I was even jealous. Я был даже на минутку завидовал. Да, если такое все, вау, хорошо. And this lady was asked to join that group. Эта женщина, ей 40 лет, но ей пригласили стать, участвовать в этой группе. Она сказала правильно, что я не вижу любовь, я вижу только физически, я вижу, что вы в депрессии находитесь. But it's a style of life, like they have group relationships, and in the evening they wear hippie clothes. It's a whole movement. There are tons of groups, and people will say, I have been taking ayahuasca or mushrooms for now 10 years. Now I have become a teacher. Now I will teach you how to. И там есть много даже учителей, которые сами себе преподают такой, как сказать, движение. И много они говорят, вот я принимаю ayahuasca или грибиду уже 10 лет, я теперь учитель. Я буду учить вас тоже и распространять это. But they have a physical closeness. They do not have a connection of the heart. У них физически, но не сердца се у них одиноки и даже закрыты. They have even closed heart. And their self-esteem is even low. If you have to give your body like that or share your body like that to feel love and respected, means your self-esteem is very, very low. Если вам придется поделиться свое тело так, с незнакомцами и так далее, что и получить какое-то малюсенькое внимание или то, что вам кажется любовь, это означает, что у вас самооценка очень-очень низкая. Это ужасная самооценка, если вы без связи от сердца вы идете, вступаете в отношения. If you are getting into a relationship without connecting from the heart, means your self-esteem is so low that you're willing to do anything to feel for a second some sort of it's not even pleasure, it's just relief. Просто на секунд какое-то освобождение от стресса ощущаю. Это даже не люблю. So, but есть и такой, потому что самооценка низкая. Самооценка низкая, потому что в детстве были упреки, и человек до сих пор не любит ни маму, ни папу. What I'm trying to get to you is all this is happening because people have low self-esteem. Low self-esteem is there because of they think that their childhood was very difficult. Because they think their childhood was difficult, they don't love their mama, papa. Because they don't have love and respect for their mama, papa. They don't have the respect for the life which resulted from their unrespected mama, papa. У них нет уважения к жизни, которое льется от родителей, которые они не уважают. У них нет уважения потом напрямую к себе. They don't respect their parents, so they don't respect themselves. Because the life force inside us is flowing from our parents. If you have a judgment at your parents, you're going to be having judgment at yourself. Если у вас есть осуждение на своих предков и родителей, у вас 100% будет низкая самооценка. Now, when you have a low self-esteem, you are become a prisoner of
compliments from the external world. Когда у вас низкая самооценка, вы становитесь как-то... Любой человек может хитро манипулировать вас, давая вам комплименты. Because you want an external validation. Вам нужно внешнее утверждение, что вы достойны, that you are good. You need an external validation. And when that can happen, people can even, that's why people will buy cars that they can't afford, houses that they can't afford. They'll think that everything is about money, money, money. But money comes by if you become very unlucky at times. Если вам очень не везет, иногда деньги придут к вам. И вы потеряете свой баланс. Sometimes it will come as a blessing and sometimes it will come as a curse. Иногда деньги придут как благословение, а иногда как проклятие. You have to see the final effect. Вы должны видеть, в конце концов, что человек сделал с этими деньгами, как эти деньги подействовали на мозгов этого человека. You have to see how this money affects the heart and head of this person to understand the final, whether it was a curse or a blessing. So, when we are looking for this validation from them, we try to help others. And we expect a thank you. Когда у нас низкая самооценка, мы будем стараться быть хорошим иногда. И будем ловить какой-то комплимент. Вот ты хороший, вот ты молодец, вот ты который. You are good. Oh, thank you for helping me. Thank you for helping me. And the more we are a prisoner of this, the more we want this compliment from the other people, the more they are not going to give it. Тем более у нас, если зависимость пошла, то Вселенная тоже хитрая. Она не даст. Она будет очень скупая тогда. The universe is going to be hiding his compliments there. So how do you operate then? When we are praying for Natasha или anyone, когда мы молимся, we have to see that we are born out of Earth, Mother Earth, and Father Sun, represented by our parents. So we are very powerful beings. We don't need the validation from anything, anyone. But what does the Earth and Sun do? No sto etim sto mi at Земля и отец Солнце, но что мы делаем? Земля. Если не давала поддержку, мы military kachalta. We would all have gone flying off if the earth had not been supported. But the earth never says, hey, say thank you. I'm supporting you. Always. Throughout our journey on the planet, the earth is supporting us. Матушка Земля нам всегда дает поддержку. Но мы никогда не говорим. We ask compliments from the others, but we don't say to Mother, oh, thank you for supporting me. Thank you for supporting me. We don't. We just accept it. The Father's Son is giving the energy while burning. Солнце дает всю энергию во Вселенной, которая у нас двигает и шевелится, и сделает, и все. All the energy that we have is from the sun. Via plants, it ends up in us and we can move. The whole, all the gases, all the petrol, everything is from the sun. So it's all sun energy. And its sun is the Father burning. And both earth and sun do, oh, you did this crime. Oh, you were good, you were bad. Oh, you are black, you are white, you are green. It doesn't ask any, it just burns and supports. The earth turns and bears the weight and supports. Земля кружится сама и дает поддержку. Нам дает постоянно, когда сама крутится. Солнце горит и дает нам поддержку, когда проходит такой день. The earth is whirling around and it gives a continual, constant support to all her children. And the sun is actually burning. Don't think that they are old, not live. They are live. Everything in the universe is active. Just because we don't see and science doesn't say that, doesn't mean that they are. If they are created, they are active.
Jest raz эта земля и солнце, они есть, значит, что они активизированы живой силой Творителя. They are from the Creator. That's where this energy is coming from. So when we are giving, we have to be like the earth and the sun, totally supporting, totally unconditional, totally not asking, and in fact, having gratitude. Имея благодарность к другому человеку, что спасибо, что ты принимаешь мою поддержку. Someone asked me this question just recently and said, like, I'm helping, and then how is that helping me? And I had to explain, think of us as being a stone in the field. Someone comes and uses this stone, us, to climb up. And it might, that we might even feel pain. Считайте, что мы как камень в саду, и кто-то приходит и поднимается на нас, и нам больно. We feel the pain, someone is climbing over us. Okay. But by climbing over us, the other person is turning us into a stair. Мы становимся лестницей. Ну, не лестницей, да, ступенькой. Дивной ступенькой. We are become a divine stair for the others to climb up. So we become self-realized. От того, что мы даем поддержку, мы становимся как земля. Мы становимся как наши родители. By giving support to others unconditionally. By becoming a divine staircase. We become self-realized. Мы становимся самореализованными. Если другой человек не будет нас употреблять, эксплуатировать нас и подниматься, употреблять нас, мы просто превращаемся в камень. We just become a stone if no one will exploit us. That's the only difference. To become a divine stair for others, to become closer to God above, around and everywhere. We have to say, thank you for making me evolve from a stone to a staircase to God. We должны сказать, спасибо, что ты меня эксплуатируешь. Thank you that you exploited me. I don't need your verbal thanks. I don't need your gratitude. I'm just full of gratitude that you used me. And in that way, you made me self-realized. Я просто ужасно рад, что ты эксплуатировал меня. И таким образом я стала самореализованным. You're full of gratitude. Otherwise, this dance won't happen. Everything is a dance. Все является космическим дивным танцем. Если другой человек скажет, нафиг мне это отношение, я не буду. If the other person says, I don't need this, then you are here, the other person is there, and there is no cosmic dance. All relationships are dance. Все отношения — это волшебное salsa. Все. There is no exception. The dance doesn't happen if we are individual, because then if we are separated from each other, we are separated from God within even more. Если мы в состоянии разлуки и отличия с другими людьми, если деньги пришли, мы начали считать себя особыми, and we started to think of ourselves as being separate from others, oh, I'm better, and this, then we just degrade ourselves, we try to be different. Some people go for techniques, I want to be better than the others. Иногда люди идут на разные техники, даже духовные, я хочу быть лучше, чем некоторые люди принимают всякие, что я хочу это иметь опыт и быть лучше, чем другие. Это мой опыт, моя особенность. People are into this thing that, oh, this is my feelings and this is my special, whatever it is.
and it sets me apart from others. This is my signature. This is my statement of who I am. If you go to a mall or you want to buy a car, the salesman will give you the best option or the most expensive option, not the best. And you will be thinking, oh, should I? And the salesman will say one simple, you know what? You deserve this. This is a statement. Toyota Corolla is just for going from A to B and B to A. But if you get Mercedes, then it's a statement that you have arrived, that you are respected, that you are loved, and then you will invest in it, even though you can't afford it. Vi pойдете что-то купить, а вам продавец обязательно последнее время сказал: о, во-первых, ты достойна этого. Не что это просто деньги, ты достойна. И это твое вот это statement, это утверждение, кто ты, ты имеешь на право на это. И зачем тебе это простое машина? Вот это возьми эту крутую, и ты пойдешь, попадешь в эту ловушку. So, we feel very entitled. Большинство раз мы закрываем это свою недостаточную самооценку, feeling this чувством, что мы привилегированы, мы отличаемся, мы чем-то лучше, чем другие. We close or hide this insecurity in the third chakra, в третьем чакре, тем, что мы лучше, потому что у меня это, вот это моя машина, моя рубашка Гуччи, то я лучше. Окей. У меня больше денег, то я лучше. Окей. У меня I have more money than you, or I make more money, or my clothes are better, or this is better. So I'm better than the other people. Okay. And it does not close that gap in self-esteem flowing from childhood. И это не закрывает ту трещину, которая льется от детства. So the only way is you must be connected to mother and father, have full respect for whatever happened in your childhood. See the love in everything that happened, because that is where it has made you who you are right now. You're listening to scriptures through me. Сейчас вы слушаете, в принципе, то, что экстракт от Гита и так далее, от меня, через меня. Значит, что ваши родители что-то они сделали правильно. So your parents did something right. You are spiritual. That's the highest form nowadays. Especially in our days when so many different things are happening. Когда столько ненормально происходит, у вас есть баланс. Вы стараетесь или уже включили, или приблизились к тому. Через эти учения. Through the teachings which are flowing through all of us. So when the teachings are there, who is our father or mother? The creator of the Mother Earth and the creator of the sun. And when we connect with the creator, our self-esteem is, I am divine. And this body, mind, intellect, these are just, I borrowed these three things on the planet when I came. They are not mine. They were just meant for me to help others instead of living for us, myself. And thank you for this exploiting, because I was born naked. I'm not entitled to anything. Thank you for God every second that you give to me on this planet. Thank you, thank you, thank you. Видать, не выражать спасибо, потому что мы все родились голыми. Есть причина. There is a reason why each one of us comes on this planet naked and leaves everything. It's like waking from a dream to another dream. If in your dream you had whatever problems or whatever you had, you wake up, in 1 second, it's all gone. The same way our body, mind, and intellect on this planet are not yours. You don't serve your body, mind, and intellect. Мы жить в рабском состоянии перед своими мозгами, своими умениями, своим телом. Не надо. You do not have to live for your body, mind, intellect.
You have to live for your heart, helping others. Вы ради своего сердца помогать другим. Безусловно, without any condition that the other person must react like this, that person must give me, and with a full, when your heart is full, you will feel that you are abundant. Когда сердце льется, вы будете ощущать себя бесконечным, богатым, даже богатым. If you don't believe, we will do a very simple exercise. Мы сейчас сделаем очень простое упражнение. Закройте глаза. Just close your eyes. And imagine that your energy is starting, not your body, unfocused from your body. Фокусируйте только на энергию, где его пятно, где его на ножках. И поднимайте эту энергию. Поднимайте эту энергию, ощущая энергию до сердца, потом в голове. So feel your energy rising from your feet to the lower part of the body, to your heart, to you. Just feel it. Now give yourself, feel in your heart how much is your energy. Just feel it in your heart. Is it 4, 5, 0 to 10? Просто определяйте, какая у вас сейчас, скажем так, если вы энергия, то какое у вас состояние? 4, 5, 6, 7, какой? Любой цифры. Как раз. Just give yourself a number, any number. Whatever you feel is closer to your potential and who you are. Ваш потенциал это 10. И то, что вы сейчас ощущаете, просто определяйте каким-то номером. You always know the truth. Now we are going to be praying. Just вдох. Om Namo Shivaya. 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 Om Namo Shivaya means I see God in myself. I see God in everything and everyone. Now, give yourself another rating of your energy in your heart. Теперь даете себе другую оценку. Какой ваше энергетическое состояние? Любой, whatever it is. Remember this number. Now, forget your body. Let go of your mind with the thoughts. Let go of your way of thinking. Just become an instrument of sending love to Natasha, to the girls Stacy, and to the boy Nikolai. Natasha is still in a coma, 35 years old. Natasha, теперь мы будем употреблять свое сердце, и мы будем фокусировать ни на тело, ни на мысли, ни на интеллект, просто наше сердце. Будем излучать, употреблять, чтобы передавать любовь Наташе, Теси, вот эта девочка, у которой проблема, 13-летняя, и мальчик Николай, который baby, у которого epilepsy. Same thing. So our heart is going to be serving them with their acceptance. С их согласием наше сердце будет служить. Breathing in and see that your body becomes transparent. You are not here. Дефокусируйте от своих мозгов, интеллект, ощущения, и все, только сердце будет работать. Now just focus on your heart, de-identify your body, mind, intellect. And now feel, some of you will feel it from the crown. Некоторые будут ощущать, что льется через макушку, потому что мы становимся ангельскими посредниками. We become angel helpers. So some of you will feel the flow of energy from your crown, going to the heart and then to Natasha, Stacy, and Nicola. Om Namo Shivaya. 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 Om Namo Shivaya.
ओम नमो शिवाय। 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 Now offer Om Namo Shivaya. Scan yourself. Какой состояние? Сканируйте себя и просто засекайте, какое состояние, какая-то. Okay. This number is also a good number. Now, перед тем, что начать Om Namo Shivaya, излучаем маме, папе, любовь за всех событий в нашей жизни. Огромная благодарность родителям, что и после этого никогда никакого осуждения не было. Now we are going to be sending love to our mother and father with so much amount of love that we will never be having any more judgments at them. Om Namo Shivaya. 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 Now again, as a new you, как новорожденный, как like a newborn baby who is just appreciative of your parents fully now. You are a newborn. We новорожденные. Как человек, как личность. You are full of love for your parents. Now we are praying again for Stacy, Marine, Natasha, and Nikolai. Теперь вновь мы молимся. Ведь сейчас вообще в другом состоянии. Om Namo Shivaya. 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 Om Namo Shivaya.
Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Visualizate себе перерожденный, как золотая сила, без условный инструмент распространения любви, радости, ясности. You have to see yourself now as a golden light, spreading love, light, and laughter unconditionally in the universe. Om Namo Shivaji, Om Namo Shajina, Om Namo Shagala, Om Namo Shahal, Om Namo Shajin, Om Namo Shakatusha, Om Namo Madhuri, Om Namo Marina, Om Namo Mila, Om Namo Paras, Om Namo Preeti, Om Namo Shadi, Om Namo Vika, Om Namo Irina, Om Namo Shivai, 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 Om Namo Shivai. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे शांति निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखेन भवेत् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मान् मृत्योर्मुक्षेमामृतात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम पूर्णमदि पूर्णमदे पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेधा पूर्णमेवावशिष्यते ओम Ochinasyasinanevesa, the preslight Saimita, the Pribhudat Sasa, the Spolnitsa Volita Nevanism. Dainam Klepsuchinisi, Prestinam Nashidagi, Yakarmi Prasham, the Nikomnash. Vidina Satis Kushini is Bhavat Loka. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on heaven as in earth. On this day give us our daily bread and forgive us our trespasses, as we forgive those that trespass against us. Lead us from temptation, deliver us from evil. Thine is the power, the glory, the kingdom. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Shanti 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 Shanti. Om Shanti 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 Shanti. Hari Om Om Tat Sat. Now give yourself what is your energy rating when you are working as a golden instrument of spreading love, light, and laughter. Fully trusting and believing in power of any mantra. It can be any God, any form of God that you love. There is only one God. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Till tomorrow. Om Shanti 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 Shanti.